So in our Vaishnava gatherings, in the Sri Gaudiya Guru Parampara, all the names of our Guru Parampara, we say them. И когда мы собираемся с вайшнавами, мы произносим все имена нашей Гуру Парампары. You know how to sing Gurvastakam? Вы знаете, как петь Гурваштаку? Samsara Dava Nalalida Loka. Ты знаешь? Да? Мы не знаем, по-моему. Нет, вам музыку говорят. Музыку, да, сыграем. They can play. So after we do this Jayadvani, then you can sing. То есть Guru после Parampara. Джайадвани вы можете спеть. Jai Saparikar Shri Shri Guru Gauranga Ganbharvika Giridhari Shri Shri Radha Vinod Vihari Jiu Ki Jai Jai Nitilila Pravishta Om Vishnu Padasto Terasata Shri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Jai Nitilila Pravishta Om Vishnu Padasto Terasata Shri Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Nitilila Pravishta Om Vishnu Padasto Terasata Shri Srimad Bhakti Rakshak Shridhar Goswami Maharaj Ki Jai Nitilila Pravishta Om Vishnu Padasto Terasata Shri Srimad Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj Ki Jai Nitilila Pravishta Om Vishnu Padasto Terasata Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai Mahabhagavad Srila Gaur Kishore Das Goswami Maharaj Ki Jai Shri Srila Sachidananda Bhakti Vinod Thakur Ki Jai Vaishnava Sarvabhauma Srila Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai Shri Rupanuga Guru Varga Ki Jai Shri Gaudiya Vedanta Charya Baladev Vijabhushan Prabhu Ki Jai Srila Vishwanath Chakravarti Thakur Ki Jai Srila Narottam Srinivas Shyamananda Prabhu Trai Ki Jai Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai Sri Rup Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunath Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai Srila Sarup Damodar Roy Ramanandari Gaura Parshad Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jayatam Shuruto Pangor Mama Mandamater Gati Matsarvasva Padam Bhojo Radha Madana Mohano Divyad Vrindaranya Kalpadrumadha Srimad Ratnagar Singhasanasto Shri Shri Radha Srila Govinda Deva Kristalabi Sevyamano Smarami Shriman Rasarasarambi Vamshivata Tatakstitaha Karshana Venu Sanair Gopir Gopinata Shri Estunaha Vrindai Tulasi Devai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavachai Namo Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So you can sing Gurvastakam. Я не знаю, я не смогу. Если вы споете, я не смогу. Подыграем. Ты не знаешь? Мы наизусть не знаем. Окей.
Можно взять, ребят, если надо. Если вы мелодию знаете, Мелодию знаем, мы знаем. ну Нет, вот, это гармония нет. Do they know any other Guru song? Or he knows? какую-то другую песню для гуру вы знаете? Можете, не, если надо будет петь, я подобрать смогу. Ну, сможешь спеть, а мы просто подыграем. They can play, but they cannot sing. Okay. О, давай. Okay. Okay, give me the cartels. Samsara dava nalalidha loka tranaya karuna gana ganatvam samsara dava nalalidha loka tranaya samsara dava nalalidha loka pranaya karuna gana ganatam 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 prakasya kalyana gunanavasya vande guru sri charanaravinda 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 vande guru sri charanaravinda vande guru sri charanaravinda vande guru sri charanaravinda. Okay, I need a table here. Nothing worse than singing and someone playing the harmonium in a different key. Нет ничего хуже, когда ты поешь, а кто-то в другой тональности играет гармонии. Samsara dava nalalidha loka
Shri
Prabhupada
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya
Hare
Nitai Gaura Premanande. Nitai Gaura Jai Shri Sachinandana Gaura Hari Ki. Shri Gauranga Mahaprabhu Ki. Shri Nityananda Mahajana Ki. Shri Panchatattva Ki. Harinam Sankirtana Ki. Harinam Mahamantra Ki. Shri Shri Radha Govinda Ki. Shri Shri Radha Govinda Ki. Shri Vrindavan Dhama Ki. Shri Navadvip Dhama Ki. Sambhera Bhakta Vrinda Ki. Samagata Gaura Bhakta Vrinda Ki. Jai Gaura Premanande. Hare Krishna. Hare Krishna. Very good, enthusiastic mridanga playing. Как хорошо и с каким энтузиазмом играют на мриданге сегодня. Very good. This is how we should use our youthful energy. Вот так мы должны использовать свою энергию молодости. When I was a young devotee, 18 years old, in 1970, we went on the streets 6 hours every day, chanting, playing mridanga, musical instruments. Когда я был юным преданным, когда мне было 18 лет, в 70-м году, мы выходили на улицы по 6 часов в день, пели и играли на мридангах. 6 hours every day. Каждый день по 6 часов. Only on Sunday, then we would invite the public to our temple. И только в воскресенье мы приглашали всех к нам в храм. And we would have a Sunday feast. И у нас был воскресный пир. And then we would chant and dance some more. А затем мы еще больше пели и танцевали, но уже в храме. Especially after we ate the feast. Особенно после того, как заканчивался пир. And we would all get up and do kirtan. Мы все вставали и начинали петь киртан. Dancing very wild. И очень дико танцевали. Dika tansavali. What does dika mean? Wildly. Wow. Yes. So this is Mahaprabhu Kirtan. Это киртан Махапрабху. Mahaprabhu Kirtana Nritya Gita. Then what? What's next? А что там дальше? Vaditra Мадьян. Adyan Manasorasena. Потом Romancha Kampashru Taravajo. So this is the quality of Sri Guru. Таково качество Шри Гуру. Sri Guru is pure devotee of Krishna. Шри Гуру это чистый преданный Кришны. And he is a pure devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the most merciful incarnation of Krishna. И он также чистый преданный Шри Чайтаньи Махапрабху, самой милостивой инкарнации Кришны. So, therefore, he is always absorbed, Manasodasena. In his mind, he is relishing the meditation upon the kirtan of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому он всегда погружен, манасора асена, то есть в уме он всегда наслаждается медитацией на киртан Шри Чайтаньи Махапрабху. This picture here, Вот там вот with the two изображение, persons где двое танцуют with their arms in the air, с поднятыми в воздух руками, very absorbed in ecstasy, очень погруженные в экстаз, divine spiritual ecstasy. божественный духовный экстаз. This is Sri Chaitanya Mahaprabhu in the yellow and Sri Nityananda Prabhu in the blue. Это Шри Чайтанья Махапрабху в желтых одеждах и Шри Нитьянанда Прабху в голубых. These are artist renditions of these two divine incarnations of God who appeared in West Bengal, India 500 years ago. Так художники показывают нам эти две божественные инкарнации Господа, которые пришли в Бенгалию 500 лет назад. They are depicting the divine spiritual forms of these personalities as was witnessed by thousands and millions of people.
Они изображают эти божественные формы двух божественных личностей в точности так, как их видели тысячи и тысячи современников. Oh, there are many, many very voluminous biographies written about the life and the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates. О жизни Шри Чайтаньи Махапрабху и его спутников написаны огромные тома биографий. And from there we derive all of our understanding what this Krishna consciousness movement is. И именно оттуда мы извлекаем все свое понимание, что такое сознание Кришны. This Krishna consciousness movement is a very ancient movement, and it is a spiritual science, how to learn to love God in the purest, highest way. Движение сознания Кришны – это древнее движение, и это на самом деле духовная наука, посвященная тому, как научиться любить Господа самым чистым образом. It is completely based upon the authentic Vedic literatures, many hundreds of different volumes of Vedic knowledge, which were written and spoken more than 5,000 years ago in Sanskrit language. Это движение полностью основано на ведических писаниях, многие из которых были произнесены и записаны в Индии более 5000 лет назад. There are many famous books amongst them which are known all throughout the world, also translated into various languages, especially one book in particular which is called the Bhagavad Gita. И среди ведических писаний очень многие книги известны по всему миру, они переведены на множество языков. В особенности одна из них – Бхагавад-гита. Bhagavad Gita is known to great philosophers, scientists, poets, authors for many hundreds of years. Бхагавад-гита известна великим ученым, писателям и поэтам на протяжении столетий. But actually it was spoken. It was actually sung by the Supreme Lord, Sri Krishna himself. На самом деле она была произнесена, спета самим Верховным Господом Шри Кришной. And there, in 18 chapters, 700 verses, Sri Krishna delineated the entire essence of all the Vedic philosophical knowledge. И там в 18 главах, в 700 стихах Шри Кришна описал всю суть ведического знания. And this was the highest philosophy that is existing anywhere. Это самая высшая из всех существующих философий. Gives very detailed information about what this world, why this world is here, why are we here in this world, who is the supreme controller of this world. All of these different kinds of details are given. Который дает самую подробную информацию о том, кто мы такие, почему существует этот мир, зачем мы существуем в этом мире. Вся эта информация дается там очень подробно. There are 5 different separate categories of knowledge in the Bhagavad Gita. First one is called Ishvara. Ishvara means the supreme intelligent being, the supreme conscious being who is controlling our universe. В Бхагавад-гите дается 5 разных категорий знаний, первая из которых называется Ишвара, то есть знание о высшем живом существе во всей Вселенной. He is also the source of all energies. He is the maintainer of this universe, creator, and in the end he is the destroyer of this universe. Он тот, кто сотворил эту Вселенную, он тот, кто ее поддерживает, он источник всех энергий, и в конце концов он разрушает Вселенную. So this is the first category of knowledge in the Bhagavad Gita. И это первая категория знания в Бхагавад-гите. Second category is called Jiva. Вторая категория называется Джива. Can you say that? Можете произнести? Jiva. Жива. Jiva. Жива. So in your Russian language, you have the same word, means living thing, jiva, or life.
В вашем русском языке тот же самый корень обозначает то же самое. Корень жив, живой, или Живой, жизнь. жизнь, comes from jiva. Все это происходит Sanskrit. от санскритского слова джива. So jiva is what we are. И мы дживы. We are living beings. Мы живые существа, We are conscious living entities. сознающие живые So the существа. Bhagavad Gita gives very detailed information about consciousness. How this thing that we possess, called consciousness, is actually an indestructible, eternal energy of the Supreme Lord, the Supreme Ishvara. И в Бхагавад-гите дается очень подробное описание того, что такое это сознание, которым мы обладаем. Там рассказывается, что на самом деле это сознание — это вечная частица, вечная энергия высшего живого существа. So we are all conscious beings. We can feel, we can immediately understand, I am a conscious living being. And we can recognize other conscious living beings, but because we're covered by the material energy, therefore we don't understand our real identity. Мы все сознающие живые существа, мы можем немедленно понять, что мы сами являемся сознающими, и мы можем распознать другие сознающие живые существа. Но поскольку мы являемся обусловленными материальной энергией в этом мире, мы не можем понять свои отношения с высшим сознающим живым существом. Because the consciousness is a living force, which is within our body. But in actuality, the body is only a machine which is being operated by this living force of consciousness, just as a car has a driver. The driver is a living entity. Car is not alive, but the driver is operating the car. Сознание — это та живая сила, которая пронизывает наше тело. Но на самом деле сознание — это тот, кто управляет этим подобным машине телом. Точно так же, как в любой машине есть водитель, без которого машина не может никуда поехать. So the second category of knowledge is knowledge of jiva, the living being. И вторая категория знания — это знание о дживе, о живом существе. And that living being is found in millions of different species of life. И это живое существо можно обнаружить в миллионах видах жизни. And according to the Vedic knowledge, the living force that is found within any different body of plant, animal, insect, birds, whatever, it is the same jiva, same consciousness, same living force everywhere. И согласно Ведам, та жизненная сила, которую можно обнаружить во всех видах жизни, начиная от бактерий, растений, животных и заканчивая человеком, все это та же самая джива, то есть все частицы этой жизненной энергии одинаковые. Now, in the Bhagavad Gita, a very simple explanation is given how we can understand that we are actually consciousness and we're not really this physical body. И в Бхагавад-гите приводится очень простое объяснение того, как мы на самом деле можем понять, что мы сознание, а не тело. The actual statement by Krishna in Sanskrit, I will repeat this. Я сейчас произнесу вам в точности те слова, которые произнес Кришна на санскрите. Dehinosmin yata dehe komaram yovanam jara tata dehantara praptir dhiras tatra namuhyati. So Lord Krishna explained, Dehinosmin yata dehe. Inside of this body is what is called Dehina, the person who's living within the body. Господь Кришна объясняет, есть личность, живущая в теле. And komaram yovanam jara, just as in this body we see the changes that are taking place from our babyhood
you know, childhood, then youth, then middle age, and then gradually old age. So, body is always changing. But the person in the body who is observing the changes, he is the same. И точно так же мы все время видим перемены, происходящие с нашим телом. Когда-то у нас было тело младенца, потом чуть постарше, еще постарше, вот уже тело юноши или девушки, затем взрослого человека и старика. Точно так же мы видим все эти перемены, но та личность, которая наблюдает за переменами в теле, не меняется. So Lord Krishna says, just as we are changing bodies in this very life, which we can easily observe, he said, in the same way, we change our body at the time of death. И Господь Кришна говорит, точно так же, как мы меняем тела во время этой жизни, что мы можем легко наблюдать сами, точно так же в момент смерти мы просто меняем тело. So we will actually relocate from this place in this body, and we will again enter another body in our next life. В следующей жизни мы просто сменим место обитания из этого тела на другое тело. But the person inside, the conscious living being, the jiva, he never changes at all. Но личность внутри, сознающее живое существо, джива, никогда не меняется. And we can actually experience that if our consciousness becomes purified. И на самом деле мы можем это чувствовать, когда наше сознание очищается. But even intellectually, we can think about it. Но даже с помощью логики мы можем об этом And думать. anyone can understand that I am the same I that I was when I was little, that I am in middle age, and now in old age. Same I. Кто No one угодно different. может понимать, что я был тем же самым я, когда я был маленьким ребенком, когда я стал взрослым человеком и когда я превращаюсь в старика. So although modern science, it is trying to search for an explanation of what consciousness is, but they are trying to find it through the material energy of matter, by saying that the chemical reactions that are within our body, the chemical reactions that are in our brain, this causes our sense of identity. You see. И несмотря на то, что ученые в наше время пытаются найти объяснение этому феномену сознания, они пытаются найти его через материальную энергию. Они пытаются объяснить, что химические реакции, происходящие в нашем теле, в нашем мозгу, они все вызывают это чувство собственного «я». But they can never trace, they can never find, where is this source of this consciousness? Но им никак не удается отследить источник этого сознания. And they want to believe that it's just a material phenomena. Им хочется верить, что это просто материальный феномен. But in actuality, the Vedas have already discovered these truths of pure consciousness thousands, even millions of years ago. Но на самом деле Веды уже обнаружили эту истину о чистом сознании тысячи и даже миллионы лет назад. And there is a process through which we can realize, not just conceptually, but we can actually directly perceive that yes, I am not this physical body. I'm actually eternal spirit consciousness. И есть процесс, с помощью которого мы можем осознать, что я на самом деле не физическое тело, а духовное существо, сознание. So, because the first category of knowledge, Ishvara, is eternal, conscious, intelligent being, and since we are also eternal, conscious, intelligent beings, there's actually a relationship between each and every one of our individual beings, souls, and the supreme conscious being. И поскольку высшее живое существо Ишвара – это сознающее, духовное, вечное существо, и каждое индивидуальное живое существо точно так же является вечным и сознающим, на самом деле между нами есть вечные отношения, и есть процесс, с помощью которого мы можем осознать эти отношения. But because
our consciousness is now covered by material energy, matter. That is the third category of information. What is matter? What is prakriti? So because our consciousness is now covered by that material energy, therefore we identify ourselves with this material world, and we do not have proper perception of our relationship with the Supreme Conscious Being. И поскольку наше сознание теперь покрыто материальной энергией, мы отождествляем себя с этим материальным телом и материальным миром, и мы потеряли восприятие своих отношений с высшим живым существом. We are not aware of that direct connection, that spiritual and eternal connection, relationship that we have with the Supreme Being. Мы уже не осознаем эту вечную духовную связь, эти отношения между нами и высшим живым существом. But the relationship can never be broken because we are eternal parts and parcels. We have an eternal connection with the Supreme Conscious Being. Но эти отношения никогда не могут нарушиться, потому что у нас вечная связь между нами, как сознанием, и высшим сознающим живым существом. In the Vedas, there's a very nice statement which describes this relationship. В Ведах очень хорошо описываются эти отношения. Nityo nityanam, chaitanas chaitananam, eko yo bahunam, vidadhati kaman. So nityo nityanam, chaitanas chaitananam. Nitya means eternal, nitya, but it means singular. Нитья означает вечный, но также означает одно единственное число, единственный. So, nitya means one eternal living being, nitya. То есть нитья означает одно единственное вечное существо. And nityanam means plural number, many living beings. А нитьянам означает множественное число, то есть много живых существ. So the Vedas are declaring that there is one supreme eternal being, and there are many other eternal living beings. Таким образом, в Ведах утверждается, что есть одно высшее вечное живое существо, и есть множество других вечных живых существ. Then chaitana. Chaitana also means consciousness. Затем чейтана. Чейтана означает также сознание. But it is also singular, not plural, chaitana. Но это тоже приводится в единственном числе. And then chaitananam means plural number. Затем чейтананам это тоже сознание, но только уже во множественном числе. So the Vedas state that there is one supreme consciousness, and there are many different individual consciousness. Таким образом, здесь утверждается, что есть одно высшее сознание и есть много-много разных индивидуальных сознаний. Then what is the relationship between the one and the many? И тогда каковы же отношения между одним и многими? Eko yo bahunam vidadhati kaman. The one supreme conscious being is supplying all the necessities of the many. Одно высшее сознающее существо обеспечивает все необходимое для многих живых существ. The one supreme eternal conscious being is providing all the happiness, all the needs, fulfilling all the desires of the many. То есть одно высшее живое существо обеспечивает все необходимое, дарует все счастье и выполняет все желания многих других. So this is a basic, very straightforward definition of the relationship that all of us have with the one supreme eternal being. Это базовое и очень прямолинейное описание тех отношений, которые есть у каждого из нас с высшим живым существом. So, three categories of knowledge: Ishvara, Jiva, and now the third category, Prakriti. Prakriti means this material energy. Так мы уже описали две категории знания, Ишвара и Джива, а теперь переходим к третьей, Пракрити, то есть материальная энергия.
So we can see all around us, this whole universe, with all the planets, all the unlimited space, that it's very, very vast. But this is all called Prakriti, material energy. Мы можем увидеть, что мир, который нас окружает, вся эта вселенная, космос и так далее, все это очень обширно, но все это материальная энергия, пракрити. So this is another separate category. Это еще одна отдельная But категория. material energy, Prakriti, has no consciousness. Но в материальной энергии как таковой нет сознания. Earth, water, fire, air, ether, these are going from gross to subtle, material energies. None of them are conscious. Earth has no consciousness, water has no consciousness, fire has no consciousness. It is material elements. Земля, вода, воздух, огонь, эфир, все это идет от грубого к тонкому, но все это разные подвиды материальной энергии, в каждом из которых нет сознания. So, but yet, we conscious living beings are actually superior, much more superior than the material elements that cover us. И таким образом мы, сознающие живые существа, по природе своей гораздо превосходим те материальные элементы, которые сейчас покрывают нас. So, we are within this world, we are within this physical body, but in actuality, we are separate from the body. Although we're inside of it, we are still separate from the body, just as the driver of the car is always separate from the car. Мы находимся в этом материальном мире, мы находимся каждый в своем собственном теле, но на самом деле каждый из нас, тем не менее, является отдельным от тела, точно так же, как водитель, он отличается от той машины, которую он ведет. So, when a person is driving the car, they stop and they open up the door and they go out. Then they no longer have this connection with the car. Когда человек, который ведет машину, останавливает машину и выходит из нее, у него перестает существовать эта связь с машиной. And the car cannot do anything without the driver. И без водителя машина ни на что не способна. So in the same way, this physical body is only operating. It is made of material energy, but it is only operating because consciousness is present within it. Таким образом, материальное тело как машина, которая просто оперирует и сознанием. So the fourth category of knowledge, it is called karma. Четвертая категория знания называется карма. Karma means action. Карма – это действие. Every living being is acting, Каждое performing some activity. живое существо, оно действует, совершает какие-то поступки. And even if we are lying down asleep, we are still acting. Даже если мы лежим и спим, все равно мы действуем. Body is still operating. Потому что тело все еще что-то делает. Mind is still operating. Ум еще функционирует. Consciousness is still there. Сознание все еще присутствует в теле. So, in no state of consciousness, sleeping, wakeful state, deep sleep, we never lose our existence, our conscious existence. И в любом состоянии бытия, будь то бодрствование, сон или глубокий сон, мы всегда сохраняем свое осознание нашего собственного существования. But we are performing activity, always. Но при этом мы всегда совершаем какие-то действия. So this law of karma is a universal principle that when a living entity performs an action, then there will also be a reaction or a result of that action. И закон кармы – это закон Вселенной, который заключается в том, что когда живое существо совершает какое-то действие, то будет, соответственно, какое-то последствие. There is a record-keeping system in the universe. Есть система, которая записывает все происходящее во Вселенной. Just like in your computer,
all the records are there. Точно так же, как в компьютере есть журнал событий. So if even an ordinary computer machine can do such a thing, what to speak of this great, vast, subtle universe? All records are kept of all of our activities that we perform. И если даже в обычной машине электронной можно делать подобные вещи, то что же говорить об этой огромной системе, нашей Вселенной, в которой на самом деле записываются все действия, совершенные каждым из нас. And because we are an integral part of the natural functioning of this world, nature, therefore we have particular role to play within nature. А поскольку мы являемся очень важной частью этой системы, как под названием природа, то мы, соответственно, играем в ней очень важную роль. Just like the lower species of life, animals and so forth, they all live in their natural role. They have their function within nature. They're not even conscious of it, really. It's just going on automatically. Если взять любой из видов жизни, например, какого-нибудь животного, то все эти виды жизни живут полностью в соответствии со своей естественной ролью в экосистеме, и они даже не осознают ее по-настоящему. So the limit of their activity is bound within their instinctive tendencies. They act only within that. И предел их активности является инстинктом. But the human being also has some instinctive activities are there, but the human being has a much higher level of consciousness, a much higher level of intellect, thinking capacity. So therefore, he also has more responsibility within nature. У человека же, несмотря на то, что тоже существуют какие-то инстинктивные действия, но тем не менее есть гораздо более высокий уровень сознания, гораздо более высокие мыслительные способности и, соответственно, гораздо большая ответственность в рамках экосистемы природы. So, for the human being, there is a record-keeping system of his actions, and he has to taste or receive the result of his actions. Поэтому все поступки человека записываются в экосистеме, и, соответственно, каждый человек должен будет отвечать за хорошие или плохие поступки, получая результаты. So within the category of karma, meaning action, there's different types of karma. There's karma, there's akarma, vikarma, naishkarma, many different types of action which give different results. И веды описывают, что существует много различных типов действия, которые, соответственно, приводят к разным результатам. So, if I do some good for someone, Если я сделаю для кого-то что-то хорошее, suppose somebody is suffering, or they're starving, and I come and I aid that person. I give some relief to their suffering. I give them food or whatever, clothing. So that is a good action. The result of that will be that I will also receive this in the future. если я, к примеру, помогу кому-то, допустим, я вижу, что кто-то страдает от голода или болезни, и я приду и вылечу такого человека или накормлю его, то я таким образом спасу этого человека, я принесу ему благо. И, соответственно, в будущем то же самое благо придет ко мне. Not only in this life, but also in next life and future lives. Не только в этой жизни, The но также в results следующей of и в my будущем. actions will be received by me. Я буду получать результаты своих действий. And if I do the opposite, if I cause suffering to a living entity, another living being, or if I cause destruction within nature, then also that reaction will come to me. А если я буду делать что-то противоположное, если я буду причинять страдания и боль другому живому существу, если я стану причиной какого-то разрушения в природе, то тогда, соответственно, те же самые последствия придут и ко мне. As I said, because the records are being kept.
and the material universe is perfect. It functions perfectly. There's no imperfection whatsoever. Every atomic particle is moving according to the direction of Ishvara. Потому что, как я уже говорил, в экосистеме природы все записывается. И, соответственно, экосистема нашей Вселенной – это совершенная система. Нет в ней никаких несовершенств, потому что каждая атомарная частица движется только в соответствии с тем, как ее направит Всевышний, Ишвара. So now we can easily observe, anyone can see that this existence, our existence here within this world, is quite a combination of happiness, of pleasures, and also of different types of suffering, of distress. This is always a combination within this world. There is no perfect, undisturbed happiness situation here. И каждый из нас может видеть совершенно очевидно, что наша жизнь – это такая комбинация между счастьем и различными трудностями и проблемами, которые неизбежно приходят. Никто не может сказать, что у него есть постоянное, бестревожное счастье. And from the time of our birth, we are receiving the results of our karma from our previous lives. И с самого нашего рождения мы получаем результаты своей прошлой кармы из предыдущих жизней. If this was not a fact, then there would be no laws, there would be no principles of nature, because everything would be chaotic and indiscriminate, meaning that some person is born very fortunate condition of life, another person is born from the very beginning of birth with so many difficulties, so much suffering. Если бы это было не так, то тогда все бы в нашей Вселенной было бы в полном хаосе, и все бы рождались в одинаковых условиях. Но на деле это не так, потому что кто-то, например, рождается хоть в очень удачливой, богатой семье, а кто-то рождается и с самого детства, у него множество проблем. So if there is a supreme controller of the universe, then there must be a justice system by which the living entities are earning the results of their actions. И если есть Верховный Управляющий всей Вселенной, то должна быть система справедливости, благодаря которой все живые существа будут получать то, что они заслужили. So in this way, all living beings are suffering and enjoying in their lives according to their previous karma. Таким образом, все живые существа страдают и наслаждаются в своей жизни в соответствии со своей предыдущей кармой. But this karma extends back for many, many different lifetimes, and it accumulates. Но эта карма, она тянется из множества предыдущих жизней, и она постепенно накапливается. And therefore we receive particular types of bodies in our lives. Sometimes human, sometimes animal, sometimes lower, sometimes higher than human, demigod. В соответствии с этим мы получаем определенные тела. Иногда это тела человека, иногда животного, иногда низших видов жизни, иногда высших, например, полубогов. So all of these four principles that are the first four categories of knowledge, they're all functioning on the basis of the fifth category, which is called kala, meaning time, eternal time factor. И все эти четыре принципа, первые четыре категории знания, они функционируют на основе пятого принципа – кала, или время, вечное время Вселенной. So when the universe is created and it's set into motion, okay, so there's a time principle that's causing everything to happen. И когда Вселенная сотворяется, когда ее запускают в действие, сразу же включается вечный принцип времени, благодаря которому начинает происходить все остальное. Every living being has their duration of life, which is calculated according to universal time. У каждого живого существа своя продолжительность жизни, которая рассчитывается в соответствии со вселенским временем. And the universe itself also has a time limit, a lifespan.
У самой Вселенной тоже есть определенный жизненный цикл. For the tiny insect, his lifespan is just sometimes a few moments, a couple of days. Для крохотного насекомого цикл жизни составляет иногда несколько мгновений, а иногда несколько дней. As we come up the different species of life, then we see that the lifespans increase. Когда мы будем идти вверх по ступеням различных видов жизни, мы будем видеть, что продолжительность их жизни увеличивается. So human being may live for 100 years, and the tiny ant may live for just a few days. Например, человек может прожить 100 лет, а крохотный муравей будет жить несколько дней. And above the human level, there are higher living beings who live for millions of years, even billions of years. А еще выше уровнем над человеком стоят высшие живые существа, которые могут жить даже миллионы лет. But their lifespan is still finite, limited. Но промежуток их жизни все равно конечен. But the living being himself, his existence is not limited by time. Но существование самого живого существа не ограничено временем. The living conscious being is eternal, no birth, no death. Само живое существо, само сознание вечно. У него нет ни рождения, ни смерти. Always existing. Оно существует все время. So in this way, Bhagavad Gita is describing how the living entity, the jiva, how he can become purified and how he can attain perfect knowledge and perfect eternal life. Таким образом, в Бхагавад-гите описывается, как живое существо может очиститься и обрести вечную, неограниченную ничем жизнь. So, by studying this book, we receive knowledge of the process within this material world, how we can attain spiritual perfection. И изучая эту книгу, мы получаем знания о процессе духовной жизни, о том, как мы можем обрести духовное совершенство. So, this process that we are practicing has been recommended in the Bhagavad Gita, has been recommended in all the Vedic literatures, that by performing the activities of yoga, bhakti yoga, we can connect our soul, our eternal self, with the Supreme Being. И этот процесс, который мы совершаем, это рекомендованный ведическими писаниями и Бхагавад-гитой процесс, что совершая и практикуя йогу, бхакти-йогу, мы можем связать свое бытие с существованием высшего Я. It is a very great, vast science. So many literatures we have describing how to perform bhakti yoga, what are the effects of bhakti yoga, how our consciousness can connect with the Supreme Being, and we can be fully conscious of Him at every single moment. Это очень обширная и подробная наука. У нас есть множество писаний, которые во всех подробностях описывают тот процесс, благодаря которому мы можем связаться с высшим существом и жить вечно, постоянно осознавая его присутствие рядом. And by functioning within this eternal relationship, we solve all of the problems of our existence within this world, all the accumulation of our karmas, and we end all the suffering of birth and death through this process. И когда мы начнем функционировать в этих вечных отношениях, таким образом мы закончим все проблемы и страдания нашего текущего положения. У нас больше не будет ни рождения, ни смерти, ни болезней. And we can attain eternal, perfect knowledge, perfect happiness in a transcendental abode, transcendental existence beyond this material universe. Мы сможем обрести вечное положение и вечное счастье в вечной трансцендентной обители, которая лежит далеко за пределами материального мира. Krishna describes this eternal spiritual existence
which is a land of pure consciousness beyond the material universe. Кришна описывает эту обитель вечного бытия, которая лежит далеко за пределами материальной вселенной. He describes that land is completely effulgent, like our sun planet in this universe is giving light everywhere. But there, everything is self-effulgent, consciousness. Кришна описывает, что там все является источающим свет, точно так же, как Солнце здесь в материальной вселенной проливает свет на все сущее, точно так же там каждая частица существующая проливает такой же свет на окружающих. And he says, anyone who goes there, yad gatava nanivartante taddhamma paramam mama. Anyone who attains that place and goes there, they never return to this material world. He says, that is my eternal abode. И он говорит, что тот, кто достигает этого места, никогда не возвращается назад. Это, он говорит, моя вечная обитель. So, 5,000 years ago, that personality, Sri Krishna, appeared on this planet. It is verified by so much archaeological evidence and also by so much cultural and historical writings. 5000 лет назад эта самая верховная личность низошла на нашу планету, что подтверждается множеством археологических, а также культурных и исторических свидетельств. He lived on this planet for 125 years. Он жил на этой планете 125 лет. But during that time he never grew old. He always looked young. Но при этом он так и не постарел. Он всегда выглядел юношей. You'll never see a picture of Krishna looking like an old man with a white beard. Вы никогда не встретите изображение Кришны в возрасте старика с седыми волосами и бородой. Because his body is made of Satchit Ananda. It is not made of material elements like ours. Made of eternity, knowledge, consciousness, bliss. Потому что его тело состоит не из материальных элементов, как наше. Оно состоит из вечности, знания и блаженства. And actually our soul, our Atma, our real self, also has this eternal spiritual body within it, like a seed. Like a seed has a tree within it. И на самом деле наша душа, то самое сознание, о котором мы сейчас говорим, тоже обладает этой вечной формой. Но только у нас эта форма заложена как в семени. Just like now, our soul is acting through the material energy of this body. So, in our liberated condition, liberated from birth and death, we attain an eternal spiritual body. И точно так же, как сейчас наша душа действует, находясь в этом физическом теле, но когда мы будем в состоянии освобожденном, наша душа обретет вечное духовное тело. And that body is fully conscious, full of bliss, full of knowledge, eternal, very beautiful, very young. И это тело вечно полно блаженства, знания и радости. И оно всегда вечное и молодое. And it is actually our real self. This body is not our real self. It's only covering, like clothing that we're wearing. Это But in the spiritual world, that body is our real self. Это на самом деле наше истинное «Я». То тело, которое у нас сейчас, не является нашим настоящим «Я», потому что оно временно. Но то тело, которое у нас будет в духовном мире, вечно, а потому будет истинным нашим «Я». And that body manifests because of our love, because of our desire to exchange pure, loving dealings with that supreme person, Krishna. И это вечное тело проявится благодаря нашей любви и желанию обмениваться этими отношениями любви с высшей личностью. And according to our heart's desire, how we want to love Krishna, we can love him as our friend, we can love him as our master, we can love him even as our child, we can love him as our beloved husband, like this. В соответствии с нашим желанием, в соответствии с тем, каким образом мы хотим любить эту высшую личность, мы можем любить его как ребенка, как господина, как друга, или даже
как своего возлюбленного или ребенка. Because he is the absolute supreme being, and he can reciprocate with all living beings, infinite numbers of living beings, because he's infinite. Потому что он высшее живое существо, он бесконечен, и таким образом он способен отвечать взаимностью бесконечному числу живых существ. So he is unlimited, but yet he has a spiritual form that we can directly reciprocate with. Он безграничен, но тем не менее у него есть духовный облик, с которым мы можем иметь дело и общаться. In the material world, this is a contradiction, that if something has a form, then how can it be unlimited? В материальном мире это является противоречием, потому что если у кого-то есть форма здесь, то этот кто-то не может быть безграничным. Безгранично, I mean, unlimited, infinite, in space, in time. That is the nature of the Supreme Absolute Truth. But yet the Vedas are describing that he has both an impersonal, eternal, infinite space. He manifests in that way, but he also has a spiritual form as well. Верховная личность обладает всеми этими качествами безграничности. Он безграничен во времени, пространстве, размерах, но тем не менее Веды описывают, что у него есть два аспекта проявления. С одной стороны, он проявляется как бесконечное, бесформенное сознание или пространство, а с другой стороны, у него есть личная форма. This can be understood by us when we begin the process of transcendental bhakti yoga, because then our consciousness becomes purified, spiritual faith comes, and then we can begin to perceive these realities. И мы сможем это понять только когда мы начнем практиковать этот процесс бхакти-йоги, потому что благодаря процессу у нас очистится сознание, к нам придет духовная вера, и мы сможем уже воспринимать духовную реальность. So there's many wonderful descriptions of Lord Krishna, how he appeared within this world, his activities that he performed throughout his life, from childhood and youth, and he became a very great king, and there are great, vast literatures describing all of this. И есть очень много писаний, которые описывают те игры, которые совершал Господь Кришна, когда не шел в эту вселенную, от самого его явления до последнего дня ухода. And you can see in some of the paintings here. Эти игры можно видеть изображенными на нескольких картинах, которые But висят this здесь. evening we're going to have a little performance by our young girls. They're dressing up like a little drama. И сегодня вечером у нас будет небольшой спектакль, который сыграют две маленькие девочки, которые сейчас уже готовятся и одеваются. They'll be depicting some little childhood activities of Lord Krishna. Они будут изображать небольшие детские игры Господа Кришны. In India, there's a great heritage of spiritual culture, of drama, art, music, dance, that they perform for many hours. All these activities of Krishna, depicting his life. В Индии существует великая культурная традиция, основанная на спектаклях, то есть театральное искусство, изобразительное искусство, музыкальное искусство. Они способны часами изображать игры Кришны, которые он являл здесь на земле. So I invite all of you to examine and to obtain some of the literatures that we have. They will answer all questions and give you so much information and teach you how you can perfect your life spiritually and attain eternal life in the spiritual world with Krishna. Я приглашаю вас всех изучать те книги, которые у нас есть. Какие-то из них вы, может быть, можете приобрести даже здесь и сейчас. Эти книги будут отвечать на все ваши вопросы и будут вести вас к тому, чтобы действительно обрести совершенство в жизни. So, and one last thing is that in the practice of Bhakti Yoga, the science of chanting mantras
is most powerful in this present age that we are living in. И в практике бхакти-йоги наука повторения мантр – это самая сильная практика в нашу эпоху. So this knowledge of mantra chanting, it has come down also for hundreds and thousands of years. And this mantra that we were singing this evening, the Hare Krishna, Hare Rama, this is called the Maha Mantra, the great chant, and it is written in the Vedas thousands of years ago. И искусство повторения мантр, оно тоже восходит за тысячи и тысячи лет до нашего времени. И таким образом оно ведет нас к совершенству. Это то, что предписано нашей эпохой. И вот эта мантра, которую мы сегодня повторяли, Харе Кришна, Харе Рама, это называется Маха-мантра, то есть великое повторение. And this is a transcendental sound vibration of the spiritual names of the Absolute Truth. Это трансцендентная звуковая вибрация духовных имен абсолютной истины. Krishna, the word Krishna means all beautiful, all attractive. Слово Кришна означает всепривлекательный. The word Rama means he who gives the highest pleasure. Рама – тот, кто дарует высочайшее удовольствие. And Hare means the pleasure energy of the Supreme Being. Харей – энергия удовольствия высшего существа. So in this mantra, these three words combine in a 16-word pattern. И в этой мантре эти три слова совмещаются в 16 пар, 8 пар. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But this 16-word pattern is arranged in such a way that we invoke first the spiritual energy of the Lord, and then the Lord Himself. Но эта 16-словная мантра, она составлена таким образом, что вначале мы взываем к энергии Господа, а затем уже к самому Господу. It is not limited by religion or country or caste or anything. This can be chanted by anyone. Это не ограничено религией, происхождением, национальностью, социальным положением в обществе. Это можно повторять когда угодно, где угодно и кому угодно. And it will help us to connect with the Supreme Being, of whom there is only one. И это поможет нам связаться с высшим живым существом, который один единственный для всех. And by chanting, then some experience of transcendental happiness and pleasure can come in our mind, in our heart. И когда мы повторяем эту мантру, к нам в сердце и ум будет приходить некий опыт, мы будем испытывать это трансцендентное блаженство и счастье. Mantra means mana, means mind, tra means to free our mind. Мантра, мана – это ум, и тра – это освобождать наш ум. So our mind is always thinking so many thoughts in this world, but it is going here and there without any control sometimes. Наш ум, мы можем видеть, что он постоянно думает о чем-то из этого мира, но очень часто выходит из-под контроля. Now mantra, the science of mantra meditation, by sound vibration, the mind is captured and the mind can rest within this sound. Но наука медитации, звуковой медитации в особенности, построенная на том, что благодаря звуку, звуковой вибрации мы можем как бы захватить наш ум в ловушку, и он может покоиться на волнах этой звуковой вибрации. It immediately begins to purify internally our whole awareness and consciousness. И таким образом мантра мгновенно начинает изнутри очищать все наше сознание. Just like when you have a mirror covered with dust and you begin to wipe it, gradually it becomes clean again. Если у вас, например, зеркало покрыто толстым слоем пыли, вы берете тряпочку и постепенно через него начинает проглядывать уже и само зеркало. So the science of chanting spiritual mantras and sound vibrations very ancient and very effective. Наука повторения духовных мантр, духовных звуковых вибраций
очень древняя. We invite all to also take up and experiment for yourself this chanting process. И мы приглашаем всех принять участие в эксперименте и попробовать для себя этот процесс повторения мантры. And millions of people all over the world, in every country, they're all chanting this mantra. По всему миру, в каждой стране миллионы людей уже повторяют So it мантры. is a great benediction of the Supreme Lord for the jivas, the living entities. И это великое благословение, данное Всевышним дживам, то есть живым существам. It will help to establish our relationship with the Supreme Being and purify all of our past karmas. Это поможет установить наши отношения с высшим живым существом и очистить нас от всей нашей прошлой кармы. So we will not have to again take birth here in the material world and go through the same birth and death, old age, disease cycle. И таким образом нам больше не придется рождаться в материальном мире и проходить весь тот же цикл рождения, взросления, смерть, болезни. Hare Krishna. Thank you very much for coming this evening. Спасибо большое за то, что вы пришли сегодня вечером. Yes. Uh-huh. Махарадж, Yes. вы сегодня в очередной раз прославили Бхагавад-гиту Да. моего ученика Сережи, Сергея. Очень благоприятный день сегодня. Он может ее получить в свое владение. Благословите его, пожалуйста. Да. So, you again glorified Bhagavad Gita today, and I decided to give this to my disciple Sergey. Oh, very nice. So, please bless him here. Okay. Is he here? Is that again? Oh, okay. Hare Krishna. Хорошо. Подпишите. Okay. Еще как раз фотографии Махараджи тоже можно. С мантрой. С мантрой и так можно. Да, и здесь Махарадж может тоже свои благословения. Но это я даже могу раздать, вы уже можете подойти. Маленькую дайте, пожалуйста. Спасибо. О, я не забыла еще. Маленькую с мантрой здесь. А большая здесь белая. Я знаю, у нас есть. А, есть тебе, да? Тебе давай? Здесь камера всем дадут? Okay. Can read? To start again. May your study of the teachings of Lord Sri Krishna bring you all perfection and eternal happiness. Hare Krishna. Махарадж написал: пусть ваше изучение наставлений Господа Шри Кришны принесет вам все совершенство и вечное счастье. Харе Кришна. Бхактивиданта Падманабха Свами. Translate, please. Напишите перевод. Okay. So now, wait, do this after. Okay. So right now, we are going to have this nice little performance here Сейчас у нас здесь будет небольшое представление with musical accompaniment. с музыкальным аккомпанементом. And Indulekha Didi has come from Astrahan with her two beautiful daughters. Индулекха Дити приехала из Астрахани со своими прекрасными We дочерьми. also were very happy to be with her a few weeks ago in Sochi. Мы были очень счастливы быть с ней несколько недель назад в Сочи. Actually, her daughter, Damodari, the older one, she's very, very expert musician. И дочка Индулекхи Дамадари, она очень искусный музыкант. Playing flute, piano, on a very high level within Russia, Russian school system. Играет на флейте и на пианино на очень высоком уровне для своего возраста. And her younger sister, Radha, she's also becoming quite a musician.
Ее младшая Singer, сестренка dancer. Радха тоже становится уже искусным музыкантом, певцом и танцором. So we are very proud of them, И мы очень And гордимся of their ими, mother, а также for их мамой, teaching them so many beautiful cultural arts. за то, что она учит их многим искусствам. So I will let Indulekha explain and take over the program now. Поэтому я позволю Индулеке сейчас все объяснить. Hare Krishna. Падманабха Махарадж дал сегодня такую прекрасную катху по Бхагавад-гите, и мы хотели бы представить вашему вниманию некоторые шлоки из Бхагавад-гиты. Совсем недавно Шива Бадаяна Махарадж дал нам наставление выучить шлоки с переводом из 12 главы. Поэтому вот Радхика представит вам шлоки из 12 главы о преданном служении и Дамадаре, немножко шире. И затем Дамадаре попробует представить 7 главу «Знания об Абсолюте». Так, с пластикой ей помог учитель танцев, проиллюстрировать то, что она будет сейчас цитировать из Бхагавад-гиты. И затем есть прекрасная преданная, которая в Уфе, и она переводит баджаны на русский язык. И мы представим тоже вашему вниманию один из баджанов, посвященный Кришне. Микрофончик надо? Ну, желательно, да, Смотри, там лежит микрофончик. Сейчас мы попробуем. Дамадаре сначала. You sure that she needs a speaker? Вы уверены, что нужен микрофон? Indulekha. You sure that she needs a microphone? Если нет, тогда не нужно. Мы Она так услышим. тихо говорит, не нужно? Ну, хорошо. No need. No need. Тогда This is small громко, here. тогда громко. Хорошо, No, Дамадаре? no need for that. She can sing loudly. It's a small area. Нет, сейчас, да. Ты садись. Дритарашта спросил у Санджая, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, встретившись вместе на поле битвы Курукшетра, намереваясь сражаться. Там были такие великие воины, как Дриштакета, Чикитана, Кашираджа, Руджит, Пантиподжи и Шай. Панчаджаням Криши Кришо, Девадатам Тараджаня, Умрадат Мама Хашенка, Бимакайма Приходара. Кришна затерпел свою раку, Панчаджане, Арджуну свою, Девадату. Они носили длину, славные своими богатырскими подвигами, затерпел свою огромную раковину Паунда. Удаства кашмаламы да вешами самопасидам, Айнарям жустама сварьяма кирти карам Арджуна. Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Такое поведение не подобает тому, кто знает истинную цель жизни. Оно приведет человека не в рай, а к бесславию. Не было такого времени, чтобы не существовал я, ты и все эти цари. И в будущем никто из нас не перестанет существовать. Дыхи
приходит из тела ребенка в тело юноши, а из тела юноши в тело старика. Точно так же душа переходит из одного тела в другое. Трезвомыслящего человека эта перемена не беспокоит. Матрас парашасту кантея шитошно субаду када агама хайна висяс там мститель шасту барата. Посмотрите, счастье и горе приходит и уходит, подобно смене зимы и лета. Оно возникает при соприкосновении чувств в совместном восприятии. Нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым. Авинашиту татвичигина сарвамидам татам Винашамамья ясясяна каштит картумархатил. Знаешь же, то, чем граница материального тела неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу. Наджаянте мрияте вакадачи, напутвамавитава набара, наджунися шишлатоян пурано, нааняняняманы шарире. Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она вечная, изначальная, всегда существующая. Она не гибнет, если побивает тело. Манмана мава мат бхакто мадьяджи матна маскуру, маме вашаси сатям те паризане приосима. Всегда думай обо мне, отдай мне свое сердце. Стань моим преданным, поклоняйся мне. Так ты непременно достигнешь меня. Я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг. Громко, Радочка, громко, ладно? Моего мана отозвал мои пути не вешая, не басишь ясь моего отца усланом сам шая. Просто сосредоточь свой ум на мне, верховной божественной личности, и обойти ко мне весь свой разум. Так ты будешь пребывать во мне вечно. В этом нет сомнений. Моя душа мануи мамитья юта упасата шатхая парайотитас примититата мамата. Громко. Тот, кто сосредотачивает свой ум на моей личностной форме, кто служит мне с непоколебимой преданностью, того я считаю самым совершенным. Еду сарвани кармани мои саньяси мат парашата шатая парайопитас тми ектата мамата. Дашамахам самудата притил сансара сагаран Акшани начинат чилататхам Аянишита читасам. Те, кто поклоняется мне, совершает всю свою деятельность, кто служит мне с непоколебимой преданностью, занят поклонением мне. Быстро вызвали из океана рождения и смерти. Ясмана двиджате локо локана двиджате чая хашамаша двигай утоя сачами приях. Ты не беспокоит никого, сам никем не обеспокоит, кто служит мне. Счастье, несчастье, тот очень дорог мне. Very nice. Вот если тихо, может быть, одеть микрофон. Я даже не знаю. Или достаточно звука. Нормально слушай. Да, нормально. Да, погромче. Little bit louder. Чуть-чуть громче.
занимаюсь йогой, полностью осознавая меня, с умом, устремленным ко мне, ты можешь познать меня, освободившись от сомнений. Я возвещу тебе во всей полноте, как воспринимаемые чувствами знания, так и божественные знания, познав которые нечего больше познавать. Ведь из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину знает меня. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное я. Вот 8 составляющих моей материальной энергии. Помимо этих 8 существует еще моя высшая энергия. Это жизнь. Все живые существа берут начало в истинную природу. Знай со всей определенностью, что есть начало, где есть конец, всего, что есть материально, и всего, что есть духовное в этом мире. Я вкус воды, я свет солнца и луны, я слух ом в ведических мантрах, я звук в эфире, я душа в человеке, я аромат земли, я жар огня, я же все живущие, я подвижничество всех аскетов, изначальная сила всего живого, я разум разумных и доблесть могущественных людей, я сила сила, свободных от страсти и желания, и я само желание, не противоречащее гасарным законам, зная, что все состояния бытия, будто в состоянии добродетели, страсти и невежества, есть проявление моей энергии. Я в некотором смысле все, но я независим. Я не поддаюсь законам этой материальной природы, но напротив, они находятся во мне. Введенные в заблуждение этими 3 голями добродетелью, страстью и невежеством. Весь мир не знает меня, стоящего над ним и неисчерпаемого. Трудно преодолеть эту мою божественную энергию, но тот, кто знает меня, может с легкостью выйти из-под ее влияния. Лишенные разума, неверующие, последние из людей, чье знание украдено иллюзией, и кому присуща безбожная природа демонов, не поручаются во мне. Харибо! Возлюбленный,
Хари Бол! Хари Бол! So this very nice performance by our beautiful little girls is telling very deep philosophy actually. На самом деле этот прекрасный спектакль, который сыграли эти маленькие девочки, рассказывает очень глубокую философию. As I was telling in our class, Dehinosmin yata dehe, how we are different than this body. These are the direct teachings of Lord Krishna, and they also told this. То, что я рассказывала на лекции Дехиносмен Яга Дехе, то есть это прямые слова Верховного Господа, и эти девочки тоже говорили об этом в своем спектакле. Actually, in the Bhagavad Gita, Krishna is recommending that everyone should learn this practice of bhakti yoga, meditation upon the Supreme Lord, even from childhood. В Бхагавад-гите Кришна рекомендует, что каждый должен учить этот путь бхакти-йоги даже с самого раннего детства. And gradually their life can become perfect and pure. И тогда постепенно их жизнь может стать совершенной и чистой. And at the end also they sang a very beautiful song, which is describing that in poetic verse it is describing the beautiful spiritual body of Lord Shri Krishna. И в конце они спели прекрасную песню, где языком поэзии описывается прекрасный духовный облик Шри Кришны. Sucharu Vaktra Mandalam Sukarna Ratna Kundalam Sucharchitanga Chandanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam. This is a famous 8 prayers, 8 verses called Nandanandan Ashtakam. Это знаменитые 8 стихов молитв, которые называются Нанда-Нандана Аштака. We have a songbook made from these very ancient songs in Sanskrit language with all the translations in Russian. У нас есть песенник, который состоит из древних песен молитв, написанных на санскрите и других языках, и все с переводом на русский. And we sing all these songs very happily. Every day we sing some of them, little by little. We have hundreds of songs, poetry. У нас тысячи и сотни стихов, поэзии, и мы каждый день понемногу счастливо поем их. So I'm giving my blessings and the blessings of our gurus that these little girls and their mother, they can all attain pure bhakti for Shri Krishna. И я даю все свои благословения, а также благословения своих гуру, чтобы эти маленькие девочки вместе со своей мамой достигли совершенства в жизни. Shrimad Bhagavad Gita ki Jai. Bhagavan Sri Krishna Chandra ki Jai. Shri Nanda Nandan Ashtakam ki Jai. Vsia Priyadani ki Jai. Gaur Premanande. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna Maha Mantra ki Jai, Nandana Gaura Hari ki Jai, Nityananda Prabhu ki Jai, Panchatattva ki Jai, Shri Radha Govinda ki Jai, Vrindavan Dham ki Jai, Bhagavan Sri Krishna Chandra ki Jai, Srimad Bhagavad Gita ki Jai, Vedachiskaya Vzdanya ki Jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki Jai, Yaslava Saprapyam Sya Priyadanim Hare Krishna, Gaur Premanandi Gaur Premanandi Srila Prabhupada ki Jai, Gurudeva ki Jai, Gaur Premanandi Vancha Kalpatarubhascha Kripa Sindhubhyo Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Jai Tulsi Jai Jai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavachai Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna. Hare Krishna. So Prasada. If anybody wants to speak with me and sit here for a few minutes, I can answer any questions. Если кому-то хочется со мной поговорить и пообщаться, у меня есть несколько минут, я могу ответить на любые вопросы. Будьте добры, подойдите к Махараджу, он вам сладкий. Все подходили и играли. Все можете приходить за сладостью Махараджа. Ему красавцы и награды, пожалуйста. О, ну да. Сережа, возьми тут сейчас. Да. Ой. Хари Кришна, Ой, простите. Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама. Ой. Everyone come. Hare Krishna. Подойдите все, пожалуйста. Ты что, не справляешься с вами, ребят? Не успеваешь. Что? Да. Hare Krishna. Хари Кришна. Hare Bol. Хари Кришна. Hare Krishna. Hare Krishna. Можно мне дочки, а то на больнице. Да. Окей. Хорошо. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol. Jai Gurudev. Did everyone get Yaska? Все получили уже. Okay. Gentleman, Dima, you can have a chair and you can sit down. Если хотите, вы Well, whatever's comfortable for you. как вам удобно. Okay. Хорошо. No, you can speak in Russian, she'll translate. Okay. I need a book. Is it comfortable if If I'm signing? Yes, yes, I can sign. Okay.
Научились? Это необычная слабость, непредложенный Богу, посвященные вещи. А что ты вкусный перед Господом? А? Просад. Не просад вообще не раздают. Where is your sister? Okay. Another day she will come? Okay, хорошо. Yes. Махарадж, мой ученик читает Бхагавад-гиту. Благословите его, пожалуйста. Yes, yes. Oh, very, very good. Это очень хорошо. Any little effort that we make in trying to read, trying to study, it will give very big results. Любое маленькое усилие, даже которое мы пытаемся сделать в изучении этих знаний, принесет большой результат. Very strong feeling when I read it, but my wife doesn't believe. She doesn't believe in God directly. Yes, Unfortunately. but you know, everything is gradual in this world. Но в этом мире все постепенно. So after some time, she may also change. Через какое-то время она тоже может измениться. Постепенно, We постоянно, can регулярно. discuss. I'll answer any questions. Я отвечу на любые вопросы. Он просто мне тоже об этом ничего не говорил сегодня, просто видел, что он ходил ко мне. Соответственно, Continue to distribute food with great enthusiasm. Oh, very good, very good. I'm giving you blessings from me, from my gurus, Srila Prabhupada, and all of my Guru Parampara. Я даю тебе благословение от меня, от моих гуру, от Шрила Прабхупады и всей Гуру Парампары. Always have this enthusiasm. Very nice. Это очень хорошо, тебе всегда должен быть Your энтузиазм. spiritual life will be successful. Тогда твоя духовная жизнь будет успешной. Always chant very nicely every day. Всегда очень хорошо повторяй святые имена каждый день. And study these literatures, Изучай Писание. and then try to share it with others. Затем старайся делиться ими с другими. This will make your life very happy, and you will become successful. Сделай свою жизнь таким образом очень счастливой, и тогда ты придешь к успеху. My guru Srila Prabhupada told me this when I was very young, Мой гуру Шрила Прабхупада сказал мне об этом, когда я был очень молод. and we always tried to follow. И мы всегда старались следовать. So I become very happy when I also see young devotees also using their energy like this. Я становлюсь всегда очень счастлив, когда вижу, что юные преданные тоже используют таким образом свою энергию. So always go on like this, Поэтому всегда продолжай. and your life will become very happy. Твоя жизнь будет очень счастливой. Already you are happy. Ты уже счастлив. So much enthusiasm for Столько kirtan, энтузиазма в everything. киртане. Я учился просто на Индра Прабху, мне очень нравится. Yes, yes. Naindra was very expert kirtan.
А Индра очень хорошо He was also very, very владел искусством staunch киртана. devotee, И он был очень very staunch, убежденный, always practicing, преданный, всегда практиковал. always practicing, living in the Dham, Жил в Дхаме, always chanting Harinam. всегда повторял Харинаму. So that's very good. You are attracted to follow his path. И это хорошо, что тебя привлекает следовать его путем. So you have a question? Итак, у вас есть вопрос? Just two questions. Okay. Russian. Когда я разговариваю с друзьями, со своими, я говорю, что я, согласно Бхагавад-гите, это абсолютно according of Бхагавад-гита, семья не может быть смыслом жизни. И дети тоже не могут быть смыслом жизни. Что вы думаете об этом? Они говорят, что это не так. То есть, как ты можешь говорить, что семья и дети не могут быть смыслом жизни? А я говорю, что это не может быть смыслом семья и дети. Смысл жизни совершенно в другом. So, when I speak with my friends, I tell them that according to Bhagavad Gita, I understand that family and children cannot be the ultimate sense of life. The main goal of our life. Yeah. Purpose of life. Just чувственное удовольствие, just a feeling. Yeah. But they say me, oh, you can speak like this, how can it not be like Your heart becomes hard. You don't cry? Не собираешься плакать, когда умрет твоя мама? Are you going not cry? Are you going to cry when your mother will die or not? Я говорю, что она просто поменяет тело. Это правда, потому что этому учению 5000 лет. То есть это основная причина споров с моими друзьями-христианами. I just tell that, oh, but in this case she will just change body, and it is fact because this teaching is 5,000 years Ты old. становишься жестким. And they say your heart become hard, but so it creates a lot of arguments with my friends. I have a lot of arguments with my friends. Right. Sometimes quite rude Yes. arguments with my friends. Yes, yes. But you know, this is nothing surprising. В этом нет ничего удивительного. Because Krishna says in the Bhagavad Gita that amongst the human beings, very few, they're actually interested. They have serious interest to perfect their life spiritually. Потому что Кришна говорит в Бхагавад-гите, что среди всех миллионов людей всего лишь нескольким действительно интересно совершенствоваться духовно в жизни. Very few. Всего лишь нескольким. So, the materialistic person thinks that the transcendentalists, those who are interested in spiritual life, that they're sleeping. They're in some kind of illusion. The materialist thinks that. И материалисты думают, что те, кому интересно духовное развитие, они просто спят в какой-то иллюзии. Because they have no knowledge, no spiritual knowledge. Потому что у них нет духовного They think that this знания. body, this life, is all that there is. Материалисты думают, что это тело и эта жизнь, это все, что существует. So this is because of ignorance, of vidya. Это все происходит из-за того, что они невежественны. But those who are waking up through spiritual knowledge to their spiritual identity, they can clearly see that this material world is very temporary. Но те, кто пробуждаются к духовной жизни, те, кто начинают узнавать духовные знания, они видят, что эта жизнь очень временна, так же, как и тело. It was the first vision which I can understood when I began reading Bhagavad Gita. It was great impression. Yeah. It was a great impression for me. Great. I have read just half of Bhagavad Gita. Okay. And today you are
talking about exactly this seventh chapter. Yes. Absolutely, Knowledge of absolutely. absolute Dharma. Exactly today, and I read it today and yesterday. Okay. It was quite interesting. Yes. Я не верю в совпадение. I cannot believe that this is by chance. No, actually, the more that someone practices, actually, and becomes very absorbed, like a stream of consciousness, then the more you can see that actually everything is being arranged by Krishna for our benefit. Чем больше вы будете практиковать, чем больше вы будете чувствовать этот поток сознания, тем больше вы будете понимать, что все организовано таким образом, чтобы мы могли лучше практиковать. Exactly. Thank you for first question and second question about what the goal of family and child according to Bhagavad Gita. What the goal? Why? Purpose. Okay. Purpose. Цель. Цель. Okay. Смысл. Прасад. Oh, okay. Hare Krishna. Hare Bol. No, the family and child. Yeah. Within this world, Krishna has created 4 divisions of human society: social divisions and spiritual divisions. 4. В этом мире Кришна создал 4 деления человеческого общества на духовные категории, а также на 4 социальные категории. How we can live in this world and we can obtain, we can satisfy all of our necessities, material necessities of life. Он все устроил таким образом, чтобы мы могли жить в этом мире и удовлетворять все свои потребности в жизни. And simultaneously we can gradually move toward attaining our spiritual perfection. Но чтобы одновременно мы также могли двигаться к обретению духовного совершенства. So in the normal lifespan of a human being, the first stage is what is called brahmacharya. It means student life, celibate student life, where you learn spiritual knowledge, you learn how to control your senses, you learn how to practice yoga. И обычно в человеческом обществе первая часть человеческой жизни, так называемая стадия брахмачари. И когда человек хранит целибат, и он постигает духовное знание. In the Vedic system, generally they would live in the school, in the ashram of their guru, spiritual teacher. В ведической системе дети обычно приходят жить в школе, в ашраме своего духовного учителя. So then at an age of 20 or older, then at that point the person can decide if he will enter into married life. Затем в районе лет 20-25 человек может решить, хочет ли он вступать в семейную So жизнь. that married life is a stage in which material needs can be satisfied, and also those who are living with you, your wife, your children, you are helping them also to develop their spiritual attainment. И семейная жизнь она предназначена для того, чтобы удовлетворять базовые физические потребности, а также для того, чтобы вы, как муж, могли помогать своей жене и детям вести их к духовному совершенству. And then there's this third and fourth stage, which is retired life for spiritual advancement, and then finally sannyas, renounced life. That's the stage that I'm in. Затем есть третья стадия, когда человек постепенно уходит из семьи, отвыкает от нее, привыкает к отвлеченному образу жизни, и эта стадия плавно переходит в 4-ю стадию саньясу. Это та стадия, в которой я сейчас. So none of these stages are the ultimate goal of life. Ни одна из этих стадий не является высшей They целью are жизни. only kind of like positions, stations in life through which we can execute our spiritual practices. Это подобно промежуточным стадиям нашей жизни, которые призваны помогать нам в нашей духовной But практике. in the Vedas there are 2 types of married people, 2 types of household wives. В Ведах есть 2 типа семейных людей. Oh, come here. Very nice. You're dancing and singing.
And you memorized your verses very well. Очень хорошо поете и танцуете, очень хорошо запомнили ваши стихи. And she also sang so good. Ты так красиво поешь. Yes. And only thing, you have to speak louder. Единственное, что нужно говорить громче. I'm going to train you to speak loud. Я тебя буду учить Okay. говорить громче, хорошо? You can recite and then I'll say louder. Ты будешь Then you повторять recite and что-то, then I'll я say буду louder. говорить громче, ты будешь опять что-то говорить, я I'll буду teach you how to говорить make your громче, поэтому volume я научу more. тебя поднимать громкость. And also a little bit slower. И еще немножко помедленнее A little bit говорить. slower. So, but you were Чуть-чуть so помедленнее. good. Но ты очень хорошо I want to всё see делаешь. so much more of your singing and dancing. Я хочу еще больше And видеть, you're как ты playing of the поешь и flute. танцуешь, и как ты Okay. играешь на флейте. And I want to see Radha's playing of the piano. Я также хочу посмотреть, Okay. как Радха играет на пианино. Okay, хорошо? Да? Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Now you go and come tomorrow Теперь идите, with a возвращайтесь new завтра performance. с новым спектаклем. Hare Krishna. Сейчас Махарадж So, закончит отвечать. there are two types of householders. One is called Grihasta, and one is called Griha Medhi. So Griha means our household. We're living in household life. Один из них называется Family and so Грихастха, а второй Гриха Медхи. Гриха означает семейная жизнь. So Grihasta means that a person is living in the family life for the purpose of spiritual advancement. I read about it. Грихастха означает, Yes. что человек живет семейной жизнью для того, чтобы развиваться духовно. But Griha Medhi means that your whole consciousness, your whole thinking, everything's absorbed in the Griha, in the household life. Но Гриха Медхи означает, что вся твоя жизнь, все твое сознание погружено в семейную жизнь, в гриха. And that person is a materialist. Такой человек They материалист. think that the only purpose is to enjoy sense gratification. Материалисты думают, что единственная цель это наслаждаться чувствами. So, especially now in this age of Kali, Особенно сейчас, most в people are эпоху in that Кали, category. большинство людей принадлежат к этой But второй yet some are категории. searching for spiritual truth. Но тем не менее, некоторые ищут духовные So истины. when someone finds spiritual truth, then they can begin to adjust their household life so that they can make spiritual advancement. И когда человек начинает искать духовную истину, он может подстраивать свою семейную жизнь под это, чтобы уметь развиваться духовно. Could I say, thank you very much, thanks a lot, and could I say that the main goal of my main goal in my family to provide Bhagavad Gita's idea in my family Yes, for my wife, yes. and the main goal in my family to change point of view of my wife about God, Yes. about of God. Is it Yeah, it correct? that is correct, but at the same time, we have to consider their eligibility, how much they are able to understand. Это, конечно, верно, но в то же самое время мы должны всегда принимать во внимание, насколько они способны понимать. You know, because everybody comes into this life, as I was saying, with past lifetimes of karma and also impressions. These are called samskaras. Потому что, как я уже говорил, все приходят в эту жизнь со своим багажом кармы и впечатлений, которые называются самскарами. So the person that you met before coming into the spiritual life may not be on the same level as you. Поэтому тот человек, с которым вы встретились до того, как вы начали свою духовную жизнь, может не быть на том же уровне развития сознания, на котором вы. Yeah, but this is our karma. Но это наша карма. It's my son. Yes. I agree. So, but you know, It's my maybe way. it may be possible that over time Может быть возможно, что со временем that person can become more open, more она receptive. станет более открытой и более способной принять. But if they feel that they're being forced, Но если они будут чувствовать, что вы их that will not заставляете, be so favorable. это будет не очень благоприятно. I already can see a little, как это сомнение? Да, вот. Doubt? Yes. A little doubts in
her points of view about this question. Да, After 10 years, when we met Yes, 10 years ago. Uh-huh. Thanks a lot. Thanks a lot. I'm just beginner. I'm just beginner in this process. Yes, in this life, but in previous lives In this- already you've been on this path. В этой жизни вы That's сейчас why it's только awakening in начинаете. you now, Но в прошлой жизни вы уже приближались к этому пути, именно поэтому вас because сейчас you're continuing тянет from сюда. where you left off Потому in что the вы previous life. продолжаете с того момента, на котором вы остановились в So прошлой жизни. I wish you all success, Я желаю вам all всяческих blessings to you, успехов, даю вам всем and благословения. become absorbed in the Bhagavad Gita, Погружайтесь в and Бхагавад-гиту enjoy this process of и Bhakti Yoga. наслаждайтесь этим процессом бхакти-йоги. Okay, you're very welcome. I'm so Добро happy to meet you. пожаловать. Я очень счастлива If с you have a вами chance to встретиться. come again, Если у вас while получится I'm here, снова приходить на программу, пока я здесь, we have our evening program for the next 6 more days. еще 6 дней будет Yes, программа. and on the second, Great. yes, On on the the next second, week? Да, мы 5 every day. I'm here for 6 more days. And on the second, we have a very big 2 у festival, нас очень большой праздник. which is celebrating our Srimati Radharani, Мы будем отмечать the день feminine явления part of the Шримати absolute truth. Радхарани, женской половины Unfortunately, I don't know абсолютной истины. all rules, and Yes. I can do maybe not right things Yes. in this situation. Maybe I don't know. No, gradually you'll learn Вы everything. постепенно всему научитесь, не переживайте. Okay, See you later. okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Кришна, можно Да. пару вопросов? Является Будда аватарой Кришны и как, если, ну, как вообще относиться к Is the этому camera on направлению? or is it off? It's on. Yes. So it wasn't facing towards him while I'm talking. Mati is operating. But you're not asking anybody either. I asked Vimal, Vimal. and he's just playing around. Okay. Yes. Go ahead. He asks about is Buddha is avatar of Krishna, and how to understand чего? Чего там понимать-то? Как относиться к этому направлению? Почтение, как выражать вообще и так далее. How to behave towards those who practice Buddhism? How should we offer them respect, and if so, then how? Well, first of all, we should understand Lord Buddha as an incarnation of Krishna, Vishnu avatar. He is a Vishnu avatar. And his mission was to stop the animal killing that was going on in India in the name of Vedic yajna sacrifices. Прежде всего, мы должны понимать, что Будда — это аватар Вишну, и его целью было остановить жертвоприношение животных, которые шли под именем следования ведическим писаниям. Where is that prayer? That Jaya Jagadisha Hare. Oh, that's right, you have the index in the back. You know that prayer? Дашаватара Стотрам. Can you find it? Вот это Мой Гурудев Мадхава Махарадж говорил, что в Кали-югу жертвоприношение животных запрещается, да, это вот как раз с буддизмом связано. My Gurudev Madhava Maharaj told that in Kali Yuga it is not allowed to do the animal sacrifices. That's right. Definitely not allowed in Kali Yuga. Определенно не позволяется. I can't remember the first word. Я But don't they have it divided according to Sanskrit ashtakams or anything like that? in this book they didn't It's only the do alphabetical order of all, just all mixed together. Yes. Here, give it to me. Hey, Vimala, find this Das Avatar Stotram, Jaya Jagadisha Hare. Okay, so anyway, Lord Buddha
he is one of the 10 avatars, Dash avatars of Lord Vishnu. Так или иначе, Господь Будда — это один из 10 аватар Господа Вишну. But he had a particular mission. And in order to accomplish that, he had to tell people, don't follow the Vedas. Но у него была особая миссия. Для того, чтобы ее выполнить, ему пришлось сказать людям не следовать He ведам. said, just follow me. Поэтому он сказал, следуйте только мне. So that Lord Buddha is the original Buddha. И этот Господь Будда — изначальный Будда. But most people nowadays who are following Buddhism or they're studying Buddhism, they don't know that the Buddha that they're following is a second Buddha that appeared later, Shakya Singha Buddha. Но в наше время большинство тех, кто следует буддизму, не знают, что они следуют второму Будде, который пришел позже. Его называют Шакья Сингха Будда. And he began to tell about nirvana and the annihilation, that there's no eternal soul, there's no eternal self. We can simply reach this state of nothingness. И он как раз начал говорить о нирване, о пустоте, о том, что мы можем слиться с этой пустотой, и тогда не будет никакого существования души, индивидуальности и так далее. So, after he preached, and Lord Buddha came, then Buddhism was spread all over India, but then the Supreme Lord Narayan ordered Lord Shiva to come as Shankaracharya, and to drive Buddhism out of India and re-establish Vedic knowledge. И после того, как он проповедовал, буддизм распространился по всей Индии, но потом Господь Нараяна повелел Шанкаре, Господу Шиве, прийти как Шанкарачарьи и проповедовать так называемый скрытый буддизм, который впоследствии, который был призван вновь установить авторитет вед. So he was very powerful. He drove Buddhism outside of India to Tibet and other places. Eventually went to China. Он был очень могущественным, он изгнал буддизм из Индии, в Тибет, в конечном итоге он дошел до Китая. But Buddhism is not actually Sanatana Dharma. It is not the eternal function of the soul. Но буддизм — это не санатана дхарма, это не вечная дхарма, функция души. Because it does not connect you with the relationship between the soul and the Supreme Soul. There is no knowledge of the Supreme Soul in Buddhism. В буддизме нет знания о высшей душе, поэтому он не дает эти отношения между душой и высшей душой. And then when Lord Shiva, Shankaracharya came, then he preached very powerfully, but he also established the Mayavad conception, which is a kind of covered Buddhism. И когда Господь Шива, Шанкарачарья проповедовал, он проповедовал очень мощно, но он установил концепцию майявады, которая является своего рода скрытым буддизмом. And in this way, he kind of cleared the pathway for the Vaishnavacharyas to come and preach the pure conception of the Vedas. Таким образом, он чтобы могли прийти ачарьи и вайшнавы и проповедовать чистый путь поклонения Господу. Because he kept the atheistic persons outside of the pure Vedic sampradaya. Потому что он увел всех атеистов из чистой ведической сампрадаи. And then eventually Lord Chaitanya Mahaprabhu came. И затем, наконец, пришел Господь Чайтанья And he Махапрабху. took different conceptions from the four Vaishnavacharyas, and he gave the final conclusion of all Vedic knowledge. И он взял часть из концепции каждого из 4 вайшнава ачарьи и дал полное понимание ведической концепции. So when you meet Buddhists, your question was how to deal with them. Когда вы встречаетесь с буддистами, потому что вопрос был, как вести себя с ними, You should understand that most of them, they don't know any philosophy. вы должны понимать, что большинство из них не знает никакой философии. They're just attracted by the kind of principles of Buddhism, like non-violence, and that you should just sit and you should meditate. They're attracted like that. Их просто привлекают принципы буддизма, такие как ненасилие, или то, что нужно просто сидеть и медитировать. But those people are not real Buddhists.
Такие люди не являются настоящими буддистами. They don't even know what the ultimate goal of Buddhism is. Они даже не знают ничего о высшей цели буддизма. But from that level, they can come to Krishna Bhakti С этого уровня они могут прийти к Кришна Бхакти, if they're a little bit open and submissive. если они обладают некой ready to hear открытостью и about Krishna. покорностью, если они готовы They're ready слышать to о examine Кришне, these literatures если они готовы and исследовать to его писания, associate with sadhus. общаться с саду, So then they can make some spiritual advancement and they can become тогда они Vaishnavas. могут достигать какого-то духовного прогресса и стать вайшнавами. What is it? What is it? Hare Krishna. So, Еще один вопрос. да. Я слышал то, что ученик Нараяна Махараджа, он говорил то, что Кандхимал надо носить без всяких украшений, там, без кавач, там кавач отдельно на цепочке, если вешать, это правда? Там, я вот ношу кавач отдельно. I heard that one disciple of Srila Narayana Maharaj told that kantimalas we have to wear only without anything on it, no kavacha on kantimalas, no anything. That if you wear kavacha, you have to use a special gold chain for that. Yeah, it's better not to hang it on our kantimala. Лучше не вешать это на кантимал. Better to have a separate string. Лучше, чтобы это висело на отдельной цепочке. Yes. А вот еще в связи с Буддой, там, то есть как самому Будде, там, например, вот сам, как аватаре, как ему это почти не выражается. And about Buddha himself, we should give him respect as avatar. Yes, of course. Конечно. But he's not our Ishtadev. Но он не является нашим Иштадевом. We worship any of the real avatars of Vishnu. We accept them and recognize them as forms of Bhagavan. Мы поклоняемся и мы признаем и принимаем любые настоящие аватары Вишну. But we have only one supreme worshipable deity, and that is Krishna and Radha. Но у нас только одно высшее почитаемое божество, Кришна Because и he's the Рада. source of all the avatars. Потому что Кришна источник всех аватаров. So we don't perform separate worship to any of the other avatars. Поэтому мы не проводим отдельного поклонения ни одной другой аватаре. And the different avatars have different missions to perform. Различные аватары приходили с разными миссиями. Some of them are yuga avatars, some of them are lila avatars, Некоторые из них юга-аватары, некоторые some are shakti лила-аватары, vesha avatars. некоторые шакти-авеша аватары. But Lord Krishna is not an avatar, he's avatari. He's the source of all avatars. Но Господь Кришна не аватар, он аватари, то есть источник всех аватаров. So Vaishnavas don't meditate upon the form of Lord Buddha. Поэтому вайшнавы не медитируют на форму Господа Будды. But we honor him Но мы as почитаем being Его, the Supreme Lord как who has Всевышнего, come for the benefit of the living entities. который пришел ради блага живых существ. То есть вот, например, на Симхадеву, там, как Вишну самого, там у него еще перо павлине, там в голове изображение у меня дома есть, кстати. Там он сидит на троне, и у него павлине перо, там капюшон из-за шеи, там у него над головой, там, вот, и ему там поклоняются на Симхадеву. То есть если брать на Симхадеву, будут как аватары, то есть как развлечь ими какой-то там. I saw that devotees worship to Nrsimhadev, for example, and in some places they even place this peacock feather to his head. But if we consider Nrsimhadev as avatar and Buddha as avatar, what is the difference? A big difference. Большая разница. Because Lord Nrsimhadev is, he's the manifestation of Vatsalya, Bhakta Vatsala. He's coming to show protection mood and parental affection to his devotees. Потому что Господь Нрсимха, он олицетворение Бхакта Ватсали, то есть он
пришел для того, чтобы защищать своего преданного и для того, чтобы выказывать своему преданному родительскую любовь. That form of Lord Nrsimhadev is worshipped by all the Vaishnavas because he also removes all the obstacles on the path of bhakti. Форме Нарасимхадева поклоняются все вайшнавы, потому что он также избавляет от всех препятствий на пути бхакти. Bhakti Vigna Vinashana Nrsimhadev. That means destroyer of all obstacles on the path of bhakti. В наших молитвах мы обращаемся к нему как Бхакти Вигна Винашана, то есть к тому, кто избавляет от всех препятствий на пути And бхакти. also we pray to him in a general way with great love and faith. Также мы ему молимся обычно с любовью и верой, Because he manifested, he appeared within this world. Lord Narayan himself came as Lord Nrsimhadev to save his pure devotee. потому что он появился, пришел в этот мир, как сам Господь Нараяна, для того, чтобы проливать милость на своих So we преданных. love to hear that pastime. Поэтому мы обожаем слушать о его играх. And all the teachings of Prahlad Maharaj Все in учения that pastime. Прохлады Махараджа в этой игре. It's very helpful for our spiritual Это life. очень помогает нашей духовной жизни. But we don't meditate upon the pastimes of Lord Buddha. Но мы не медитируем на игры Господа Будды, We don't meditate on his teachings мы не медитируем на его учения, because we understand that he came for a very particular purpose at a particular time to actually help the people's dharma on that lower level. потому что мы понимаем, что он пришел в определенный момент с определенной целью, для того, чтобы помочь спасти людей от более низкой дхармы. Nindasi yagya vidher ahaha shruti jatam chalayasi. What is that? Let me read that. Садая хрида даршата пашугатам Louder. Кешава дрита Будда шарира джа джагадиша You харе. have to learn how to talk louder. Okay. So this, read the translation. О Кешава, о Господь в образе Будды, о Джагадиша, о Хари, явившийся рассеять мрак безбожия, слава Тебе! Твое сердце исполнено сострадания, поэтому Ты провозгласил ненасилие высшей заповедью религии и отверг шрути, которые предписывают жертвоприношения животных. Keshavadrita Buddha Sharira Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare. So we sing this song, Мы поем which эту is песню, glorifying his appearance as Lord Buddha. которая прославляет явление Господа в That he образе is Господа actually Будды. Keshava, Krishna. Там сказано, что он на самом деле Кешава, Кришна, And Buddha Sharira. Now he has taken the form of Buddha. который теперь принял форму Будды. So all glories to you, Jaya Jagadisha Hare. Вся слава You are Тебе. Hari himself, Джая Джагадиша You are Харе, the Ты Supreme сам Lord, Хари, and Ты you are the Lord of Всевышний the Господь, universe, Ты повелитель Jagadish. Вселенной, Джагадиш. So all glories to you, Вся Jaya Jaya. слава Тебе. So to that extent, we honor Lord Buddha. До этой степени мы почитаем Господа Будду. А вот еще I'm sorry. Yes. How did you tell him that we should Okay. leave because Yes. otherwise everybody became very tired. Okay. Yes. Next day. Is the car here already for us? Yes, for all Next time. to us. Okay. Хорошо. А вот еще можно маленький хочу Все, вопрос? давай. Завтра же ты придешь. Я не знаю, во сколько там. Во сколько? Вопросик маленький там. Там же. Авторитетно ли, вот когда там Нрисимхадев, у него перо, там капюшон из змей, там, наверное, это авторитетное изображение. Четырехрукий там. Have this picture of Narasimhadev with peacock feather, is it authoritative or not? Well, you know, in ISKCON, they are not understanding the proper mood, because they also put peacock feather on Lord Chaitanya. В Искон не понимают зачастую правильного настроения, они также ставят павлинье перо на Господа Чайтанью. They don't understand that Lord Chaitanya is Krishna,
he doesn't want to think that he's Krishna. He Они- wants to think that he's Radha. Они не понимают, что Господь Чайтанья это Кришна, который не хочет считать себя Кришной, он хочет считать себя Радхой. So it disturbs his mood. Поэтому это тревожит его Therefore we настроение. don't disturb his mood. Поэтому мы стараемся не тревожить его And настроение. Lord Shringadev, И actually Господь the peacock feather is Нарасимхадев, only for Krishna, no other на avatar. самом деле, павлине перо только для Кришны, не для каких других But аватаров. they paint like that. They paint No. pictures like that. Художники так рисуют. But it never describes in the Shastras that Lord Vishnu is wearing a peacock feather. Но никогда в шастрах не найдете, что Господь Вишну будет носить павлине перо. That is Krishna's eternal Это symbol. только вечный символ только Кришны. Мне показалось красиво, поэтому я